Je suis Pierre Brunet et les étudiants organisateurs m'ont demandé de vous parler un peu du cas que vous allez voir présenté 3 fois cet après-midi. The student organizers of the MBA case competition have asked me to talk to you just a little bit about the case and to tell you about what's coming up in the next few minutes. So that's my very happy duty to do that. The first team will be finished presenting in about 3 or 4 minutes. They'll be downstairs here, waiting to come in and make their presentation to the panel of judges. We have a panel of 5 judges with whom I've spent the last few hours talking about this case. In case you haven't had an opportunity to see the case, has everybody got one if you wanted one? There are copies around? All right. Then you know that it's BlackBerry and Reg China. And the case, did I get it right? That's the right one? Phew. Just kidding. We knew it was the right case. By the way, we are fortunate again this year to have the authors of this case in the audience. I don't know exactly where they sat down, but would you wave, guys? And where'd you go? There you are. Thank you. Thank you for being here. All right. Right over that way. As you know, as I'm sure you know, if you've been reading anything or looking at any newspapers or news reports for the last few years, BlackBerry has a product called RIM, right? Research in Motion. The product is BlackBerry. BlackBerry is a phenomenal success in a lot of parts of the world. Started in Canada and the United States and has moved to other parts of the world. The issue here in this case is whether or not and how to introduce the BlackBerry in China. And there are some particular barriers in China, as you may have read in the case. Number one is that the Chinese federal government very tightly regulates the dissemination of information and the control of communications in China. And that's particularly difficult for the BlackBerry and for Research in Motion because the encryption technology that BlackBerry uses is sophisticated. It's developed by the U.S. military some time ago, but it's something that the Chinese would really like to get their hands on. Also, the technology used to make the BlackBerries is proprietary technology. The software is covered by intellectual property rights agreements. And the Chinese don't have a really, really good reputation for respecting those kinds of things. They're very good at reverse engineering. They're very good at, excuse me. Son of a gun. You know what that is? If you're a judge here, you know I've been talking all week and the voice is leaving, right? So it won't be very long. So the difficulties of getting in there, tight regulation on communications and on dissemination of information, the protection of the intellectual property rights, the protection of the encryption technology that BlackBerry has. The attraction, of course, is that there's a huge market in there. The market in here is bigger than anywhere else on Earth. There's a huge personal market. There's also a growing business market, and BlackBerry serves both of those. It'll be interesting to see whether the students choose one or the other. So the judges are looking for insight from the presenters, from the 3 teams, on how to handle the encryption problem, the communications restriction control problem, how to take advantage of that huge opportunity that's there, if indeed they see it as an opportunity. So there are several ways to get into the Chinese market, and the most innovative will win the prize, I'm sure. Right? That's the basic issue of the case. So thank you for your attention. I'll be going to get the judges. The next thing that will happen is the 5 judges will come and sit down. Then the first team will come in, I think, get some microphones, and then we're on our way. So thank you for being here. Thank you for your interest in this competition. 26th year. Fantastic stuff. Thank you if you are participants who are here. And here we go. Thank you. Don't need it.
Ladies and gentlemen, if you are not aware that there is simultaneous translation for these presentations, let me tell you that there is, and if you need a translator, because one of the presentations will be in French and two will be in English, the headsets and the little equipment necessary will be at the front desk. Is that right? So at the front desk, when you come down the escalator, if you need some, now's a good time to go and get it before we get started. 1, look at that. 2, 3. Hey, growing numbers. There we go. Ja, ich hoffe so. Nein, das machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Quatsch. Okay, dann Geht los. Yes. Heinrich, gehen wir mal so als Dritter oder als Zweiter? Hier ist Ritter, Peter. Afternoon, Iris Sitzmann. Nice to meet you. Sandra Götze. Iris Nice to Sitzmann, meet nice to you. meet you. Sandra Götze. Nice to meet you. Nice to meet you again. Nice to meet you. Sandra Götze. Nice to meet you. Nice to meet you. Sandra Götze. Nice to meet you. Nice to meet you. Sorry. Iris Sitzmann, nice to meet you. Okay. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to the 2007 John Molson MBA International Case Competition. My name is William Nahorniak. I'm going to be the judge coordinator for this event. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à la 26e édition du concours international d'études de cas MBA. Mon nom est William Nahorniak. Je vais être le coordinateur pour cet événement. Je demanderai aux audiences et aux juges, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones cellulaires, vos télécommunicateurs. Ladies and gentlemen, please, before we begin, please turn off all cell phones, pagers, Blackberries, anything that can make noise and disturb the participating teams. So quickly, I would ask the judges to please introduce themselves to our team and to our audience. Good afternoon. Hani Farag, Bombardier Business Aircraft Human Resources.
Good afternoon. I'm Jean Bélin. I'm retired. I was Managing Director of Corporate Banking at RBC Dominion Securities. Good afternoon. Stephen Sharp, Senior Vice President, Wachovia Capital Finance of Canada. François Giroux. I'm the President of Groupe Lacasse Hayworth. We're an office furniture manufacturer. I'm Norman Rashkow, and I'm Chief Investment Officer with Standard Life Investments. Thank you very much. Merci beaucoup. Just to go over the rules, the team has 25 minutes to do their presentation. When there's 5 minutes left, I will show a sign that says 5. Participants, please acknowledge that you see the sign. The same thing applies for when there's 1 minute left. I'll show a sign. Please acknowledge that you see it. Donc, l'équipe a 25 minutes pour faire la présentation. Quand il va rester 5 minutes, je vais montrer un signe. L'équipe va faire signe qu'eux ont vu l'affiche. Et même chose que lorsqu'il reste 1 minute. Après ça, il va y avoir 15 minutes de questions et réponses. Quand il reste 1 minute, les juges, je vais vous montrer une affiche. S'il vous plaît, faites signe que vous l'avez vue. So after the presentation, there will be a 15-minute question and answer period. When there's 1 minute left for the questions, I will hold up a sign that says 1 minute. Please acknowledge that you see the sign. So good luck. Bonne chance. Wo wollt ihr hinstellen? Sitzen, oder? Ach, setzt euch doch hin. Setzt euch an den Tisch hin. Jetzt gleich. We don't have any table. We don't. What, for you? What shot? Hey, Thomas, wait. Good afternoon, dear Mr. Lowe. Good afternoon, dear gentlemen of Research in Motion. We really appreciate it that obviously you believe in us being professional enough to deal 7 different consulting projects within 5 days successfully. This is CISO Consult from Paderborn in Germany, CISO standing for Smart Intelligent Solutions Omnipresent, and containing Iris Sitzmann, my colleague Heinrich Schäfers, Sanjay Gulsdorf, and me, Thomas Mörike. Mr. Lowe, obviously, you really have a great job. You are Vice President for the Asian business of your company, and though it only makes 25% of the revenues of your company, it's the most growing market you're responsible for. But this great job also is followed by the responsibility that you have to strengthen the position of the Asian business within your company. So you currently face the following questions. How may I use the opportunities of the Chinese markets, containing the questions, how may I deal with the barriers that are existing, which product shall I use to penetrate the Chinese market, and how might I save my intellectual property? So and in order to give you the answers to these issues you pointed to us, we want to use the following agenda. First of all, it's my colleague Iris with the analysis of your operations. Afterwards, it's up to me to analyze your financial situation. Afterwards, it will be Heinrich who copes with the topic with the topic patents. And afterwards, you get the concrete idea about how we see you positioned in the Chinese market by Sanjoy. And afterwards, it's up to me to give you a little close out. And now, please look forward to the analysis of my colleague Iris. Thank you, Thomas. Ladies and gentlemen, I'm going to guide you through the operations analysis. And at first,
let's have a look at your core competencies and strengths and find out what you can do best. So we think it's outstanding, your entrepreneurial spirit. You have, from a little start where you made a multi-billion company, and as well on the US market you can compete with, or you can deal with very intense competition. And then you have a very user-friendly product. There has been awards, and furthermore, you are first in push email. That means don't check your email, but get your email, and this is your unique selling proposition. So use these core competencies to further develop your company. But what challenges do you face right now? There is fierce competition on your home market in the United States as well on the new markets you want to enter. And all the other competitors, they push into these new volume markets like China or also India, but China is at first like the telecom market. And there is immediate action required to keep your great market share and good position on the market. And for this, let's have a look at the revenue drivers. And there we will have to evaluate your product more closely. So the BlackBerries, it's of hardware and software. And then there is telecom service. So that is how your product adds. Yes, please. And your company is delivering the hardware and the software and needs to partner up with some telecom service companies. And so the hardware sales are the biggest part of your revenues. It's about 70%. Then there's a part of you get a stake of the service or roaming fees the telecom partners get, and so this is about 21% of your total sales. And then there's a small part with software licensing, about 5%, and we clearly see that the hardware or the product sales are the biggest part of your revenues. Okay, and the BlackBerry in more detail. So differentiation to competitors by these product features. So there's either Bluetooth technologies, then day planner and word processing, then SMS messaging, and this is you can combine your product with these different features. And there is, on the one hand, there is high-priced products with which contain all these features, and on the other side there are low-priced products which contain only, let's say, the day planner or the SMS messaging, and this is how the competition is combined. Yes. How is your target customer? What does your customer want from the product? So the values your customer sees from your product, it's that they instantly notify when the email is present, and they can be online anywhere and anytime. And the target group is especially business people, then or real estate agents and public service agents, but as well private people who want to be in contact with their relatives all the time. And so this is a high value for your customer and for private and business life. Yeah. And having a closer look at your competitive situation, we can see that there's hardware and software. These are like different competitors. Yes, please. And there is only one thing. So Palm is the only provider who is for hardware and software. Yes, please. And taking a closer look at these two markets, there's clearly to see that the hardware market is a lot more fragmented than the software market. The software market is dominated by Windows with about 40%. Then you have a stake of 20%, and Palm has a stake of 20% as well. Palm is has a very high stake in the hardware, but a big part of the hardware are small competitors,
And so, see, this is a chance. It's a fragmented market, and there you can take better chances. Going into China, so the PDA market in China, what does it mean in politically, sociologically, and economic and technologically? You have different things where we can benefit from and where there are threats. We especially want to look at the political issue. There are high barriers because of the governmental regulations, and there is a need to monitor all the internet activities, and so there is some restriction from the government, and they do not really allow these products on the market. So the PDA market, in short words, there are many low-tech producers, these small competitors in China, and they only provide the hardware and they don't interfere with the government. And the telecom market is almost a monopoly. There is a high stake of the state-owned China Mobilecom. And so in short words, you can say that there's a strong pressure by local hardware manufacturers, and the telecom market is highly influenced by the government as it is still state-owned. So there is a particular strategy needed for China. And I'm going to hand over to my colleague Thomas, who is going to present you the financial situation. Thank you, Iris. Mr. Loh, to date you only got an impression about your company from the qualitative point of view. Well, now I want to introduce you some quantitative data. How does your financial situation look like roughly? Well, currently it looks quite really well. The last 3 years you really had huge growth rates in revenues and in profits. So the profits even grew more than the revenues did. So it's just a sign that you just do a great job. So that's just not really a sign of any threat. However, this threat arises if we have a look to the cash flows, and there we have a totally different view. The last 2 years you just burned cash. So that's just a question due to the situation that we currently speak about the future situation of research in motion. Do we rather have to ask, well, is there even a future of research in motion? And well, of course it definitely is, because research in motion isn't a cash burning company. It just had to suffer the problem of the NTP affair last year, and also you made quite huge investment of more than $700 million, and these are just the reason for the negative cash flows in the last 2 years. But there are no signs that you have to be afraid of not having success in your business further on. So thus we can continue to look for your revenue forecast in the next years. Well, currently a situation that USA makes out 75% of your revenues from the whole company. So since the USA is a rather, not really much growing market anymore, there are other chances like China and India where we want to lead you. So the long-term goal should be that USA only has a share of revenues of 50% at the most. And the consequences of that, if we just take USA with 50% and also leave the share of Europe, because the growth rate is not that high like in China and India as well, we have the situation that just by adapting the structure from revenues, you will have $1 billion of revenues more, just by the new structure where you have 50% in the US market and 30% in the Chinese markets. Well, sounds easy. How come? Usually I just want to show that it's not only, it's easy to say you can make 1 billion more revenues in China. And here's the proof that it's really realistic goal. Currently you have 21 partners and you make 2 billion revenues in your company. So it makes $95 million revenues per partner. So just if you reach a goal that you're intended to do anyway,
to have 11 further partners. You can say just by adding 10 or 11 further partners, you will have these $3 billion of revenues in total. And another fact to underline that the $3 billion is realistic is also the potential from the customer side, where if you just look at China, there you have, well, double or 3 times more, or just the other way around. The number of subscribers in China is much bigger as all inhabitants in USA. And so therefore just the potential of the Chinese market was just huge, and so there's no reason to say, well, that you cannot continue in the future to grow. So to sum it up, what I want to point out, if you just continue your strategy and you follow your goal, adding 10 partners, you may continue growing successfully. However, this is one possibility to grow with further partnerships. But my colleagues, Heinrich and Sanjoy, now will show you the other opportunity to grow in China. But therefore, please, Sanjoy to the stage. No, Heinrich, please. Heinrich. Of course. Thank you, Thomas. So, like everybody knows, patent problems are all around China. So, how to solve this problem? Intellectual property to save. The best way, what we recommend is patent protection in China, and second, sustainable market leader. How to introduce this? First, intellectual property protection in China is more or less possible. If your company has a business address in China, you can get protection by the Chinese government. So we recommend to get a Chinese business address by a limited, so that there are no costs, more or less, and that the risks are not so high. So this is first point. Second point is because of the communism system, the patent protection is not really safe. We will recommend to be a sustainable market leader, that privacy is always behind you. If somebody wants to copy, first, be innovation driver. Second, technological driver with push mail and other tools. So further on, so this is how to overcome the intellectual property privacy. I will come up there later further. Overcome of cultural barriers is get a personal relation and a mutual understanding of the Chinese culture. How to do this? First, focus on B2B business, because this level is quite more easy to develop relations there. Second, hire Asian business people with foreign examination degrees from North America and Europe, so that you can get a multicultural mixed human resource in your company. So, how to become an innovation leader? We will recommend to introduce 2 products each year, and they all should look different from the product before, and not also looking. Also, she should some more enhancements for this product, like Bluetooth, like headsets, so that you have barriers for your competitors, and also for people who want to compare or who want to fake your products. So, and this also will help you to drive the product line circle, so that you are always the first in the market. Some alternatives how to grow in this market also is, of course, price leader. What we think is price leading in China is quite a difficult market, because with Canadian quality and with Canadian know-how, it's always difficult to be cheaper than a small Chinese company. So we wouldn't recommend this. Second alternative is, of course, an alliance with the biggest Chinese government-owned company, China Unicom. But this is it's an unbalanced partnership. It would be with a
with one of the biggest, or with the biggest Chinese state-owned company, so that we also think that this is too dangerous for your business. So now I will hand over to my colleague Sanjoy. Mr. Liu, it almost seems impossible to overcome all the barriers the Chinese government set up to enter the Chinese market, which has great potential for you with 450 million customers in the cell phone business, almost twice as much as you have on the domestic US market. So how do you get all those customers? You have a great partner on your side, which holds 2/3 of the cell phone domestic Chinese market. And so you just only have to overcome the government barriers to enter this market as soon as possible. So our recommendation would be to find a production partner in China first who produces the product for you, the BlackBerry, because this is not your technology advantage and not your core competency. The core competency is the push technology, the push email technology, the software. So you build the product in China, and you produce it by another company, and you will just provide the software. You will not lose any. You won't lose the patent, as Heinrich pointed out. You have the patent protection through the Paris Convention, and so you also pointed out that China has a great potential and the know-how in copying products, and so we don't see a problem to find a production partner in China, and you just provide the software. So now the other problem and the other issue was to overcome the technological barrier. You have this high encryption from the US military, which is used in the US market, and so the Chinese government cannot decrypt it, and the government in China always wants to keep an eye on the traffic which is in their country and comes from their country to outside their country. So the security authorities have no access to the traffic from your BlackBerry product to the outside and desktop PCs. So our recommendation would be to use older and outdated encryption technology. As we advised Siemens 2 years ago, they had the same problems in some developing countries. They used an encryption software for access their intranet from the outside with a high encryption from the US military, and they also faced the same problem. We advised them to use an outdated technology. So the US military was fine with that, and you can easily adapt your software to the older version of the encryption, and you might see that you lose a competitive advantage in China, because it's another core competency mentioned in the US market to have this high encryption standard. But actually no other competitor in the Chinese market uses high standard encryption because of the Chinese government. And the other advantage is that the consumers in China are actually used to be controlled by the their government, because we are talking about a country where you sit in an internet cafe and you have to put an ID and the keyboard is tracked. So they will accept a lower standard of encryption. But then we see a problem in the traffic from the China to the outside world. To the outside world, because you use a gateway of China Mobile from China to the outside world, and it's all controlled by China Mobile. So our recommendation would be to use this outdated encryption standard within China, contact China Mobile as soon as possible, and they can encrypt the traffic which comes from China to the outside world with a higher standard. So the next step would be to contact China Mobile as well. So we come to, that's what I just said. Come to the next slide, please. So we set up the next steps for your China. You ask us for the next steps you should take place in China.
So we have now we have the year 2006, so you should seek for a production partner as soon as possible. As we pointed out, it should be really easy to find one because they are used to copying software and improving it as hardware. And so we conservative estimated 1 year for seeking a production partner, but I think it's almost possible to do it in half a year. So, and the other thing is you have to adapt your software to the Chinese market, translate the software to Chinese, and also put on the older version of encryption to overcome the technological barrier. And so we see a production start in China in 2007, and also you have to contact China Telecom as soon as possible for the gateway to the outside world, and you also have a focus on the Asian market, especially the Indian market, which also has the highest growth rates in Asia and in the rest of the world of the cell phone business, which is actually your business. And so this is our timeline for the next 2 years or 1 year, and now I will hand over to Thomas to sum up our recommendations. Thank you, Sanjoy. Mr. Low, you asked us to give us an idea how you should enter the market or extend your operations in the Chinese market in the most efficient way, especially concerning to the questions how to overcome institutional barriers and the threat of losing intellectual property. Well, what we just recommend you is, in summary, you look for a production partner who produces well only the things that where it's not such a high intellectual property behind, and you keep the most important secrets for you and do not tell them. So, and therefore we also solve the problem of the institutional barriers, because if you do not only distribute your products in China, but you also have a production facility there, you have the argument to the government where we create vacancies for potential employees. And concerning the patents, we recommend you to always issue new products as fast as possible, means 1 product per year, and thus your competitors will, even if they are able to copy your products, they really have to be fast as well, because you're just too fast for them to give them the chance to copy. I hope, Mr. Low, we addressed all the issues you pointed out to us, and now please feel free to use the next 50 minutes to get more detailed information about your strategy. Thank you very much. One of the barriers or one of the issues I would have liked I'd like to hear you a little bit more about is the currency situation. Okay, the local currency versus what we use, etc. Did you have any discussions on that? And if so, would you care to share just some of your thoughts on that, please? Of course. Well, the current situation is that just like that. Well, to date you account all your balance sheets are accounted in Canadian dollars, and if you have sales in China, you will have revenues in renminbi, and there we do not really see a big threat in the short term due to the fact that the renminbi is linked to a currency basket with the US dollar as a major currency in that. And so since this connection is fixed, you rather have the risk between the US dollar and the Canadian dollar, and since both economies, the Canadian one and the American one, is really stable, we do not see a really big foreign exchange risk. You had mentioned that in order to increase my revenues, I should go and find 10 further partners. I'd like to clarify, is that 10 partners in China, 10 partners elsewhere in the world, and who would you suggest these partners be? You already have like 40 partners in the Asian market, so this was concerning the total Asian market to find 11 other partners in the long term. But now you ask us for a strategy just concerning the next steps in China, and there you have a great partner on your side who holds 2/3 of the domestic cell phone market. One of the suggestions was that we use China Mobile
for our encryption technology for communications outside of the country. Now, China Mobile is a partner, but they are now a competitor. They've developed a new push mail technology to compete with ours. Do you consider them to be a reliable partner? Actually, you have to protect your encryption. So this gateway, which encrypts to the high standard encryption, is held by you. But you just have to contact China Mobile because you have to link your gateway to the China Mobile gateway. And the only possibility we see to change encryption is to contact China Mobile because they have the only gateway to the outside world. Just to follow up on that, why would China Mobile prefer to work with us rather than the manufacturer of the Redberry? China Mobile just cooperates with us in the gateway thing, not in any other business. Is it? The main reason of our rapid rate of growth, as you showed us, is the total safety of the data that is transferred through our system. How do you think the rest of the world will take us opening our encryption to China? As I said, the server or this gateway, it's just a computer system, is still in your company. You just have to contact China Mobile because they are, at the moment, the owner of the gateway to the outside world. And if you consider it too risky, it's not that important to set up this lower encryption to the high encryption again. It just would be another competitive advantage. But if you consider it as too risky to contact China Mobile, it's not that important for the Chinese market because we are talking about communication within China, and this will certainly work with the lower outdated encryption standards. So this was just a recommendation to how you can achieve that you have this lower encryption standard in China brought to the rest of the world with a higher encryption. But this is not that important. You know, as Mr. Lowe, you've given me a lot of projects and things to do here to go forward. But you mentioned that we should start looking at manufacturing. I don't really know a lot about manufacturing. Who am I going to get to set up this plant and start manufacturing my hardware in China? We recommend to produce in China because Chinese market is quite price competitive. So, and also IBM and Lenovo, they have a quite successful cooperation, and Lenovo just now is possible to fulfill the highest standards of IBM. So we think that Chinese market is also ready to produce there, also for your highest product standard. You mentioned that 30%, a target should be 30% of our revenues, of RIM's revenues, should come from China. Could you talk a little bit more about the time frame and what the major steps would be to get to that level? Well, the time frame is that was due to the well, if you just start now to look for the manufacturing partner and you'll find it, we think that you will increase your sales potential beginning in 1.5 till 2 years. After that time, the manufacturing facilities should be done, and afterwards it will just be quite fast that you really gain these further 1 billion revenue. So just to the question, the time frame will be that these 30% of the Chinese business, if the growth in other markets, USA and Europe, remains the same, it will be in 2 till 3 years. China is a market that, according to our information anyway, personal relationships based on mutual understanding are key to success. And the case goes on to say that favoritism and camaraderie are more important than price and quality.
So would you care to just expand a little bit more on how we're going to mitigate that whole risk factor? Yes, in China it's quite common that people from high management study abroad, like North America, Europe, and we think that the easiest way is to hire such people to get a mutual understanding of Chinese business culture and to get access to this market. So your response is we need to hire Chinese people that have studied abroad and come back. In addition to that, you can also lower your production costs actually when you have the production partner in China. Like my colleague Heinrich pointed out, Levono does with IBM. They just produce a product for IBM and put the brand name IBM on it, fit their quality standard, and actually nobody knows that Levono produces this notebook right now. Thanks. On your timeline, you had an interesting reference to focusing on India. And I wonder if you can expand on that. Is an India market we should focus on instead of China? So India is going to be the next high volume market, which is going to be addressed for like telecom. But at the moment, China is the main focus, as there is about 100 to 200 million inhabitants of the middle class. And referring to India, the middle class in India is higher. It's like wider, and but it's still a little more behind than China. So this is going to be an upcoming market for about 5 years to try to get into, and then there is enough stake to sell products to. You mentioned that we would need to introduce a new product every year. Are you suggesting a new product every year in China, or a new product every year outside of China and send the old stuff to China every time? No, China's people are very technology-based. They always want to get new products, and this is our recommendation for you, that nobody can fake you, because also if people want to buy cheaper products which are fake, they want to get the new product. They don't want to get 10 years, 2 years old product or old technology or software. So if you always invent new products, it's quite difficult for copying, because then the people who copy your product, they're always behind you. They always sell old products. And I would like to add that the definition of a new product depends on like if you just add a new feature, or if you take a feature away and modify it slightly, and you modify the design as well, you can easily market a new product without having too much development effort. And so this is a very good way to always, like every year, introduce a new product and get more curiosity. Our competitive advantage in the world market and why we were so successful in the U.S., et cetera, was our high encryption software. You're saying in China that we should drop this and go to some older version that the Chinese government's going to have access to. You know, Redberry has already launched their product. They're with Unicom, which is a state-owned telecom company. They have their own encryption software as well. That, you know, it looks like we'd only be no better than they are in China, yet we're coming from outside of China. What's my competitive advantage going to be in China? Your competitive advantage is still the technology used on this BlackBerry, the high quality standard, and also the award-winning design. So you have a product which is sold throughout the world very successfully, and the Chinese people like this product as well. So the problem is that you mentioned the encryption problem of Redberry, but they don't use a higher encryption than you will use then, because they are not allowed to use this high US military standard encryption you use outside the Chinese market. Our experience in Hong Kong wasn't as positive as we had expected and hoped, and in part it's attributed to price.
Now, I think the suggestion was that we maintain our price in the Chinese market. How risky a pricing strategy do you think that is? We also recommend to find a producing partner in China, so it will be a good resource in the long term that you can get a price reduction, so that you can lower your prices, because Chinese market are also quite price competitive. So we hope that this will give you more space, but also if you are technological leader and you bring new products, and you also your unique selling point, the push system, the email push system, that will also, we hope, you know that the customer will pay extra money for this. As you know, the BlackBerry is a level 2 telecom device, and we could bypass the central authority and pursue licensing with the individual provinces. Is that a strategy we should pursue to enter the market? This is not a strategy we would recommend, because you want to reach the whole Chinese market, and you have this carrier partner which has 2/3, as I mentioned, of the cell phone market. And so you just provide the product to the carrier, and actually he is a distributor of your product to the end customer. So he is on Chinese-wide operating carrier, so we can't use this attempt to enter this market to get through this 50% equity stock regulation barrier. China is extremely complex and politically a little hard to understand. Suggest 2 very significant events that would happen that would have us reconsider our introduction of our product, or even canceling it. One risk would be if you're not finding a production partner, but we are pretty sure that you will find a production partner. That's why we recommend this strategy, because if you try to enter the market alone, there are too many barriers, because the Chinese government wants to keep it clear of foreign investment companies and investors. So this is another reason we strongly recommend to have a partner there, because this is then a Chinese company, and the Chinese government is interested in environmental growth, and also they have employee places then there. So that was one event, and the other not finding a partner, that gets difficult. And the other thing, well, if you find a partner but you just do not get any admission by the government, so this is another thing where you just have to say, okay, then it gets difficult to follow our strategy we just recommended. In 20 seconds remaining, is there anything you would like to add? Anything you forgot to mention? Anything you'd like us to take note of that you may not have expanded upon sufficiently? I'll just give you whatever time is remaining here. No, thank you. Thank you very much. Okay, so welcome once again to the 2007 John Molson MBA International Case Competition. My name is William Horniak. I'm the judge coordinator for this event. Alors, bienvenue à la 26e édition du concours international d'études de cas MBA. Mon nom est William Horniak. Je suis le coordinateur pour cet événement. Avant de commencer, j'aimerais que tout le monde éteigne leur téléphone cellulaire et leur télécommunicateur, s'il vous plaît, pour pas déranger les participants. Please turn off all cell phones and pagers and Blackberries to not disturb the participants. I'd also like the judges to please present themselves to our team. S'il vous plaît, les juges se présenter à nos participants. Bonjour, mon nom est François Giroux. Je suis président du groupe Lacasse Hayworth. On est fabricant de mobilier de bureau. Bonjour, mon nom c'est Normand Rachkovan. Je suis chef d'investissement chez Investissement Standard Life. Bon après-midi, Henny Farag, vice-président ressources humaines pour Bombardier Avions d'affaires. Bonjour, mon nom est Jean Bélan.
Je suis un retraité. J'ai été directeur général service de l'entreprise, groupe financier Banque Royale. Bonjour, Stephen Sharp, premier vice-président financier Wachovia de Canada. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, je me rappelais l'équipe qu'ils ont 25 minutes pour faire la présentation. Quand il reste 5 minutes, je vais montrer un signe pour 5, s'il vous plaît. Faites signe que vous l'avez vu. Quand il reste 1 minute, même chose, une affiche avec un 1. Faites signe que vous l'avez vu. Après ça, il y aura 15 minutes pour des questions et réponses. Quand il reste 1 minute, je vais présenter une affiche qui montre 1, s'il vous plaît, au juge. Faites signe que vous l'avez vu. So the teams have 25 minutes to do their presentation. When there's 5 minutes left, I'll show a sign that says 5. And then when there's 1 minute left, I'll show a sign that says 1. Please acknowledge that you see the sign. Afterwards, the 15-minute question and answer period, when there's 1 minute left, I'll show a sign that says a 1. Please also acknowledge that you see the sign. So good luck. Bonne chance. Bonjour monsieur, Thomas Pisselier. Enchanté. Bonjour monsieur, Thomas Pisselier. Enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. Bonjour Stéphanie Jonca, ça fait plaisir. Bonjour Stéphanie Jonca, ça fait plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour Stéphanie Jonca, ça fait plaisir. Bonjour Stéphanie Jonca. Bonjour Stéphanie Jonca. Monsieur Lowe, bonjour. C'est avec un grand plaisir que l'équipe Consultant Laval est ici avec vous aujourd'hui pour venir discuter des possibilités qui s'offrent à vous sur le marché chinois. La présentation qu'on vous fait aujourd'hui s'intitule « BlackBerry en Chine, la clé de la croissance de RIM » puisqu'on est convaincu, et d'ailleurs vous nous l'avez mentionné, que la clé de votre développement sur les marchés internationaux passe par le marché chinois. Alors aujourd'hui, on vous présente un plan qui va vous expliquer de façon claire comment pénétrer le marché chinois tout en minimisant les différents risques afférents à la croissance en Chine. Avant d'aller plus loin, je vous présente l'équipe qui compose Consultant Laval. Vous avez Thomas Fisselier, Bruno Lamy, Stéphanie Jonca et moi-même, Marie-Claude Trépanier. La présentation qu'on fait aujourd'hui comporte plusieurs parties. Donc, en premier lieu, on va revenir sur le mandat que vous nous aviez confié. On va ensuite s'attaquer à une analyse externe de votre environnement, puis une analyse interne de votre belle entreprise. Ensuite, on vous présente différentes alternatives sur le marché chinois. Puis, on vous émet notre recommandation avec un plan d'implantation clair qui va vous permettre d'avoir plus de détails sur la façon dont on vous propose d'aller en Chine. Puis, on chiffre évidemment la recommandation qu'on vous fait en termes de coûts. On vous présente un échéancier et termine avec une conclusion. Alors, si on revient dans un premier temps avec le mandat que vous nous aviez confié, c'est très clair. Donc, c'est vous recommander si oui ou non, vous devez poursuivre vos efforts de pénétration du marché chinois et si oui, comment le faire et comment minimiser les différents défis afférents à la croissance en Chine. Lorsqu'on parle de défis, il y en a plusieurs. On les voit ici à l'acétate. Donc, comment entrer sur le marché chinois, avec quelles ressources. Également, comment pallier à différents défis politiques, défis concurrentiels, défis culturels et financiers, également des défis au niveau de votre propriété intellectuelle. Vous voulez garder votre avantage concurrentiel au niveau de votre technologie. On va revenir avec notre plan plus tard. Également, défis économiques, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, différents défis, notre plan va y répondre. Deuxième portion du mandat, c'est de vous proposer les prochaines étapes pour poursuivre votre développement en Asie-Pacifique. Vous avez des objectifs de croissance qui sont ambitieux. On va vous aider à y répondre, non seulement avec le marché chinois, mais en vous donnant d'autres alternatives.
Si on dresse maintenant une analyse, un portrait de votre industrie, vous avez de très belles opportunités à saisir. La première, c'est la hausse, en fait, les marchés chinois en télécom qui sont en pleine expansion. Les gens consomment de plus en plus des produits de télécommunications. Les gens ont plus de revenus, une croissance des affaires, ce qui est une très belle opportunité à vous à saisir sur le marché de la Chine. Également, vous avez une technologie moins poussée, technologie actuelle moins poussée, donc les concurrents n'ont pas la technologie BlackBerry, ce qui est une belle opportunité pour vous d'entrer avec un produit que les concurrents n'ont pas. Troisième opportunité, c'est qu'il y a un engouement actuellement en Chine pour les technologies étrangères. Vu que vous êtes nord-américain, c'est une belle opportunité pour vous. Également, la Chine qui est ouverte à l'OMC, donc beaucoup plus facile de faire des affaires avec les compagnies chinoises. Et finalement, des marchés Asie-Pacifique à fort potentiel, non seulement en Chine, mais également dans d'autres pays. Notre plan va y revenir tout à l'heure. Certaines menaces de votre environnement, comme je disais tout à l'heure en introduction, vous avez un contexte politique en Chine qui n'est pas facile, donc des gros défis, notamment au niveau de la loi anti-cryptage du gouvernement chinois, également la volonté protectionniste du gouvernement pour les compagnies chinoises, d'autres obstacles politiques au niveau de la surveillance des courriels et finalement des lois sur les importations qui vous font obstacle, mais notre plan va vous proposer des moyens concrets pour contourner tout ça. Autre menace, c'est que la Chine est réputée pour ne pas respecter la propriété intellectuelle. Et finalement, on fait face à une forte concurrence sur le marché chinois, non seulement des entreprises qui sont sur place, mais d'autres compagnies étrangères qui pourraient venir s'implanter sur le marché. Portrait maintenant de votre entreprise RIM. Vous avez des très belles forces et c'est là-dessus qu'on va s'asseoir pour assurer votre croissance en Chine. Dans un premier temps, vous avez la technologie BlackBerry. Bien entendu, c'est quelque chose qui vous met en avant de vos concurrents. Autre force, vous avez une position concurrentielle qui est excellente, non seulement aux États-Unis, au Canada, mais également dans d'autres pays dans le monde. Vous avez des finances saines et une croissance des ventes qui est régulière. Donc, ça vous assure une solidité qui va vous permettre de percer le marché chinois là, en ayant les reins solides. Également, vous avez une expérience à l'externational et vous avez une entente avec China Mobile qui est déjà en train de se discuter, ce qui fait en sorte que vous sauvez beaucoup de temps par rapport à un autre de vos concurrents qui voudrait s'implanter sur le marché chinois. Quelques faiblesses d'un RIM que nous avons dénotées. Premièrement, vous avez une forte dépendance au marché nord-américain. On peut penser à 75% de vos affaires qui se font uniquement aux États-Unis, d'où l'importance de vous externaliser et la Chine est un bon moyen pour vous de le faire. Aussi, autre faiblesse, c'est que votre produit BlackBerry contient moins d'applications que Palm, ce qui pourrait être éventuellement là, un problème. Mais pour l'instant, on est convaincu qu'avec votre produit actuel, vous êtes facilement capable de concurrencer tant sur le marché chinois qu'ailleurs. Vous le faites déjà actuellement. Et puis, troisième faiblesse, c'est au niveau des litiges que vous avez eus au niveau aux États-Unis. Donc, les litiges sont réglés, mais il faut faire attention dans le futur pour pas que ça se reproduise. Alors, je vais laisser la parole à Bruno qui va vous parler plus précisément de vos finances actuelles. Merci Marie-Claude. Donc, au niveau de vos faiblesses, de vos finances actuelles, nous avons noté d'une part une petite faiblesse, c'est la diminution au niveau de vos espèces, qui sont tombées à peu près 460 millions de dollars l'année passée. C'est une diminution qui est régulière cependant sur les 3 ans, donc c'est un petit point à surveiller. En revanche, votre endettement est quasi nul et votre rentabilité croît, que ce soit au niveau des marges opérationnelles, au niveau des marges brutes et au niveau des marges nettes. Donc c'est très bon, vous êtes une entreprise très profitable. D'autre part, la croissance de vos ventes. En 2005-2006, elle s'établissait à 53%. Donc, c'est signe que votre activité se porte bien et que vos ventes croissent fort. Donc, à ce niveau-là, aucune inquiétude. Donc, forte croissance et finances saines, ça va vous permettre de vous baser, d'avoir une confiance, si vous voulez, pour aller attaquer le marché chinois. Donc, je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous présenter les alternatives. Merci Bruno. Donc, du point de vue des alternatives, on vous a donc mentionné qu'on désirait aller en Chine. On vous expose ici les raisons qui sous-tendent notre recommandation, notre réflexion. Alors donc, pourquoi aller en Chine? Si je commence avec les éléments qui sont un peu plus négatifs, on vous en a parlé tout à l'heure, un nombre de défis et de risques à relever d'un point de vue politique, propriété intellectuelle, concurrence, donc des éléments qui constituent des défis. Et
Une autre raison pour laquelle ne pas aller en Chine, à l'heure actuelle, évidemment, ça constitue une stratégie qui est plus sécure. Vous avez eu certains problèmes, notamment du point de vue du litige. Donc, à très court terme, oui, stratégie plus sécure. Par contre, si on regarde les avantages d'aller en Chine, on en parlait tout à l'heure, un marché potentiel majeur, au-delà de 400 millions, un taux de croissance absolument exceptionnel, de l'engouement aussi du point de vue du marché chinois pour les produits qui sont importés, les produits étrangers par rapport aux produits chinois, une diminution de la dépendance aussi par rapport à votre marché américain qui constitue un fort potentiel de vos ventes à l'heure actuelle et une bonne perception aussi des firmes chinoises à l'heure actuelle de RIM. Donc, encore là, un très bon point pour vous. Et ça vous permet de suivre votre clientèle qui devient aussi de plus en plus internationale. C'est à cela on ajoute certains points que j'ai situés en bas qui nous disent pourquoi, dans le fond, si vous n'allez pas en Chine, les désavantages. Donc, d'un point de vue premier, il y a la concurrence qui est déjà là, donc notamment Redberry. Et on sait que le BlackBerry et Redberry s'inscrivent beaucoup dans les habitudes de vie du consommateur. Donc, si vous laissez Redberry prendre l'avant du point de vue de la concurrence, eh bien, ça risque de devenir beaucoup plus difficile de pénétrer le marché chinois par la suite. Et ensuite, ça ne répondrait pas non plus à vos objectifs de croissance sur le marché de l'Asie-Pacifique. Donc, notre recommandation va vraiment à l'effet de poursuivre votre entrée sur la Chine. Donc, plus précisément, notre recommandation se divise en 3 parties. Tout d'abord, nous vous conseillons de conserver votre partenariat avec China Mobile parce que nous pensons que c'est vraiment un atout que vous avez. Deuxièmement, nous allons vous proposer un plan qui va vous permettre de relever les différents défis que nous avons identifiés, des défis politiques et réglementaires, des défis en matière de propriété intellectuelle et des défis en matière de concurrence. Et dans un troisième temps, nous allons vous proposer les prochaines étapes que votre entreprise devait suivre pour poursuivre son développement à la fois en Asie-Pacifique, mais aussi à l'international plus généralement. Donc, nous sommes persuadés que cette recommandation va vous permettre de réussir d'une part votre développement en Chine et d'autre part donc de poursuivre votre croissance. Donc, en ce qui concerne maintenant le cas de votre partenariat avec China Mobile, pourquoi conserver ce partenariat? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les documents que vous nous avez fournis stipulent qu'entre autres, il y a un risque que China Mobile propose une technologie push mail similaire à celle que vous proposez déjà à Shanghai. Donc, on aurait pu se poser la question, pourquoi pas aller voir ailleurs. Cependant, nous pensons d'une part que vous êtes engagé à travers une entente et que donc de revenir sur votre parole, ça pourrait être très mal vu au niveau du gouvernement chinois. Donc là, un risque d'image. D'autre part, cette entreprise vous fournit des contacts auprès du gouvernement chinois, vu que c'est une entreprise gouvernementale. D'autre part, nous avons pensé que ce serait la façon la plus rapide d'entrer sur le marché chinois. Ils ont une technologie concurrente, cette technologie push-mail dont je vous parlais, qui est inférieure à celle que vous proposez, vu qu'elle est très récente. Et c'est ensuite une technologie qui serait proposée uniquement à Shanghai. Donc, vraiment, il y a plein d'autres opportunités de croissance au niveau de la Chine. Donc, pour toutes ces raisons, nous vous conseillons de conserver ce partenariat avec China Mobile. Donc, maintenant, où concentrer vos efforts avec ce partenariat? Nous vous conseillons 3 points particuliers. Tout d'abord, Hong Kong. Hong Kong, vous êtes déjà installé, vous avez des bureaux là-bas. Et comme vous le précisiez, c'est un excellent marché test à l'échelle de la Chine. D'autre part, c'est l'endroit de la Chine qui est certainement le plus occidentalisé, donc le plus propre à adopter vos produits. Et enfin, parce que c'est un endroit où l'infrastructure technologique nécessaire à l'utilisation de vos produits est très présente. Dans un deuxième temps, étudiez des villes telles que Beijing, Guangzhou et Shanghai. Et enfin, dans un troisième temps, la Chine littorale plus largement, qui est vraiment une région qui se développe énormément. Donc, beaucoup d'opportunités de croissance. Alors, maintenant, je vais vous présenter le plan qui va vous permettre de relever les différents défis que nous avons identifiés, à commencer par les défis politiques et réglementaires. Quels sont ces défis plus précisément? Tout d'abord, la question du contrôle gouvernemental de l'information au niveau du contrôle des emails, la loi sur le cryptage, la loi du secret d'État et donc l'enregistrement des portables. Si jamais, par exemple, vous donnez votre code de cryptage,
votre technologie serait donc copiable et donc vraiment ça représente une menace énorme. Je vais vous montrer après comment vous allez pouvoir pallier à cette menace. Deuxième défi, le contrôle des importations. Et troisième défi, convaincre le gouvernement chinois d'accepter justement le lancement de vos produits. Donc comment surmonter ces défis? Tout d'abord, grâce à votre partenariat justement avec China Mobile, qui va vous fournir des contacts politiques, et ensuite en vous assurant d'impliquer votre partenaire, parce qu'en impliquant ce partenaire, China Mobile, vous impliquez le gouvernement chinois, vu que c'est une entreprise gouvernementale. Deuxièmement, une série de solutions politiques avec l'implication du gouvernement canadien à travers des missions commerciales. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus sous la forme de voyages d'affaires. Vous travaillez déjà avec l'ambassade du Canada pour la certification de vos produits. Vous disposez aussi de moyens de pression au niveau du Canada, qui est un grand producteur de pétrole et aussi de bois d'œuvre. Donc, essayez d'utiliser ces moyens de pression peut-être au niveau politique pour influencer la décision chinoise d'accepter vos produits. Et ensuite, vous pouvez toujours faire appel à l'OMC, vu que la Chine vient d'accéder en 2005 à l'OMC. Donc, ensuite, notre mesure clé pour justement franchir le défi politique et recevoir l'accord du gouvernement, c'est la censure des mots-clés. Donc, nous prenons comme exemple Google qui est rentré sur le marché chinois en proposant de censurer certains mots-clés, justement pour s'assurer d'avoir l'accord du gouvernement et donc de passer à travers la loi de contrôle de l'information. Donc, c'est une concession qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir les portes du marché chinois, une concession qui est liée à la réalité économique de ce pays et à la réalité politique. Donc, ça vous permettrait, d'une part, d'éviter le partage de votre cryptage, qui est vraiment une information essentielle pour vous et plus largement aussi pour les États-Unis. Et ensuite, le gouvernement chinois aurait ainsi un contrôle de l'information. Donc là, une satisfaction réciproque et c'est vraiment très bon pour vous. Vous pourriez donc consulter le gouvernement pour définir quels mots-clés censurer. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, ce serait un système qui bloquerait l'envoi ou la réception de mails qui auraient ces mots-clés. Donc ensuite, en ce qui concerne les défis politiques et réglementaires toujours, comment convaincre le gouvernement? Donc une série d'arguments sur lesquels vous allez pouvoir jouer, les perspectives de gains financiers si votre entreprise marche. Votre partenaire est une entreprise gouvernementale, donc des gains financiers très importants. Vous pouvez proposer le transfert des technologies, mais je précise bien secondaire. Bien sûr, gardez le contrôle de vos technologies clés. Ça va être d'étudier quelles technologies vous pourriez transférer à plus long terme auprès de votre partenaire chinois, mais vraiment des technologies secondaires, j'insiste bien là-dessus. La perspective de la construction d'une usine de production, une fois de plus, c'est à plus long terme. Donc, sous-traiter les parties de vos produits à faible valeur ajoutée. Le respect du contrôle de l'information grâce justement à notre mesure sur le contrôle des mots-clés. Et enfin, une mesure toute simple, équiper gratuitement le gouvernement chinois. Pourquoi pas? Ça va leur permettre de se familiariser avec l'utilisation de votre produit. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va vous présenter le défi de propriété intellectuelle. Merci Thomas. Alors, d'un point de vue de propriété intellectuelle, comme on vous en a parlé tout à l'heure, il y a un défi aussi qui est à relever de ce côté-là. L'enjeu, c'est la perte de votre avantage concurrentiel. Les différentes mesures que l'on vous propose, tout d'abord, vraiment de prendre connaissance auprès d'entreprises qui sont déjà en Chine et qui vivent aussi cet enjeu et de voir quelles mesures elles ont mis en place pour pallier justement à ce risque et à ce défi-là. Aussi, l'embauche de firmes d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle pour que lors de la conclusion de l'ensemble de vos contrats et ententes, on s'assure vraiment du maintien de la propriété intellectuelle. Et l'implication, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau de l'OMC. La Chine veut rentrer au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, donc utiliser cet élément comme levier. On a aussi au niveau de l'ensemble des brevets et contrats qui rejoignent au niveau des avocats et firmes spécialisées, donc y aller avec vraiment notamment au niveau de la confidentialité pour bien protéger. Et à plus long terme, Thomas en parlait un petit peu tout à l'heure, la sous-traitance de certains produits en Chine, donc qui vous permet d'un même point de vue de vous
familiariser davantage et, par le marché chinois. Et comme on vous le disait, ce sont des produits donc à très faible valeur ajoutée. Si on regarde maintenant du point de vue de la concurrence, l'enjeu qu'on a ici au niveau de l'avantage donc du premier entrée, comme on vous le disait tout à l'heure, BlackBerry versus Redberry, et donc l'incorporation dans les mœurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, aux États-Unis, BlackBerry s'est incorporé dans les mœurs et c'est ce qui en fait un incontournable maintenant. Donc c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher comme enjeu du point de vue de la Chine. Mais comment? Ben, en maintenant tout d'abord votre avantage concurrentiel au niveau des technologies, mais au niveau aussi de l'ensemble de vos logiciels, notamment au niveau du développement de nouveaux logiciels qui vous placent toujours à l'avant-scène et à l'avant-garde par rapport à l'ensemble de vos autres concurrents. Offrir des packaging intéressants, comme on parle de mise à jour gratuite de l'ensemble de votre gamme de logiciels. De même qu'on parle aussi des produits concurrents qui ont beaucoup comme le Pushmail, qui est à valeur ajoutée beaucoup moindre que celle du BlackBerry. On parle aussi de campagnes de lancement et promotion, notamment la possibilité de faire une alliance avec une compagnie chinoise de production, de fabrication, c'est-à-dire d'ordinateurs. Et à l'achat d'un ordinateur, les personnes pourraient recevoir gratuitement un BlackBerry. Donc, déjà, là, pouvoir apprivoiser l'objet, la technologie facilement. On vise davantage une clientèle d'affaires parce que BlackBerry, c'est qualité, c'est technique, et donc, c'est vraiment sur ce segment de marché qu'on focus. Présence aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques s'en viennent dans quelques années. Donc, établir et évaluer la possibilité d'être présent aux Jeux olympiques, ça vous permet d'obtenir une très belle couverture mondiale par la même occasion. On vous en a parlé aussi au niveau de la production en Chine, qui vous permettrait, pour les éléments à faible valeur ajoutée, qui vous permettrait donc d'abaisser vos coûts et d'être encore plus concurrentiel d'un point de vue prix. Si on poursuit au niveau de la concurrence, étudier la possibilité d'avoir des incompatibilités, particulièrement au niveau des logiciels entre Redberry et BlackBerry, pour faire un peu aller sous le même format que Windows et Macintosh, et donc la production en Chine. Si on poursuit du point de vue des défis, on a aussi un défi au niveau de la culture que vous nous avez souligné. C'est l'enjeu qui est relié, bien sûr, d'être capable de bien intégrer le marché chinois. Comment? Eh bien, notamment avec les alliances que vous avez à l'heure actuelle avec vos partenaires chinois et de formaliser davantage ces alliances-là. C'est vraiment ce qui va vous permettre de bien intégrer au niveau de la culture. La poursuite de vos embauches locales, vous nous avez mentionné dans la documentation fournie qu'il s'agissait d'un élément clé en jeu. L'adaptation de l'ensemble de votre gamme de produits, bien sûr, aussi d'un point de vue chinois. Et poursuivre les actions et stratégies au rythme où vont les affaires chinoises. Je cède la parole à Bruno qui va poursuivre avec les autres défis. Merci Stéphanie. Donc dans les documents que vous nous avez confiés, vous avez mentionné qu'il y avait un problème de convertibilité en fait de la devise chinoise en devise étrangère. En revanche, vous avez aussi mentionné que le Foreign Exchange Adjustment Center de Chine pouvait vous permettre de sortir des devises en suivant certaines procédures. Donc ce que nous vous recommandons, c'est de dédier une personne à la gestion de ce type de risque et à la gestion aussi surtout de cette bureaucratie pour comprendre et arriver à limiter cet impact sur votre activité. Ensuite, au niveau du change, le problème se pose surtout par rapport au dollar US. Donc nous vous recommandons avec la politique de gestion de risque de change que vous avez déjà certainement en place, de suivre en fait les dépenses et les revenus en dollars US, de suivre l'exposition et de couvrir si besoin est. Alors au niveau du développement maintenant en dehors de la Chine mais en Asie-Pacifique, nous vous recommandons de maintenir votre objectif de négocier des partenariats, 10 partenariats en 6 mois. Nous pensons que c'est raisonnable, que vous en avez fait une bonne part et que vous pouvez l'atteindre. Au niveau des actions à prendre peut-être un petit peu plus long terme, c'est d'élargir votre équipe de développement en Asie. Donc pourquoi pas la baser à Hong Kong étant donné que vous avez déjà des bureaux importants là-bas. Et ensuite de cibler les marchés en Asie-Pacifique qui auraient les potentiels de croissance les meilleurs
pour votre technologie. Donc on peut parler notamment de la Corée du Sud, de la Malaisie, de l'Indonésie un petit peu moins, enfin des tigres asiatiques, des pays qui se développent dans ces régions-là et qui ont le potentiel pour accueillir ces technologies. Donc comment vous y implanter? Nous avons pensé à poursuivre votre politique de partenariat avec des entreprises de télécommunications locales dans ces pays-là. Et pourquoi pas aussi lancer des contacts avec des entreprises mondiales comme Vodafone qui sont implantées vraiment partout dans le monde. Donc au niveau des... Nous vous avons présenté notre plan d'implantation. Au niveau des coûts, deux éléments majeurs, simplement la campagne de lancement promotionnel dont vous parlez Stéphanie plus tôt, qui consiste à coupler une offre BlackBerry ordinateur portable. Et enfin, le partenariat avec le gouvernement de la Chine, nous évaluons ça à peu près à 7 640 000 $. Donc ce sont des dépenses marketing et le financement, vous pouvez le faire largement avec votre encaisse. Donc au niveau des prévisions financières, nous prévoyons que vous continuerez et vous pourrez continuer à avoir des taux de croissance importants sur quelques années. Peut-être pas maintenir le taux de croissance de 50% sur 5 ans. Donc nous l'avons fait diminuer à partir de 2009, coupé à peu près de moitié à 25% par mesure de conservatisme. Et étant donné que votre produit est encore en croissance, en développement, nous prévoyons que vous pourrez maintenir et peut-être améliorer vos marges sur ce produit-là. Donc le mot-clé, c'est quand même confiance au niveau de ce plan et au niveau financier. Au niveau de l'échéancier, donc les essais techniques, l'adaptation logicielle, les mesures politiques, les mesures financières, culturelles et de la propriété intellectuelle, nous vous recommandons de vous pencher sur ces problématiques-là dès maintenant. Donc avec un accent quand même particulier sur les mesures politiques, culturelles et de propriété intellectuelle qui devraient être poursuivies sur le long terme au-delà de l'année à venir. Enfin, une fois tout ça bien mis en place, donc d'ici à peu près 6 mois, la signature de l'accord définitif avec China Mobile, la prospection vers d'autres fournisseurs et le développement en Asie-Pacifique. Donc, en conclusion, nous vous recommandons d'aller en Chine par le biais de China Mobile en gérant à la fois les défis politiques, concurrentiels, de propriété intellectuelle et les défis bien sûr culturels et économiques, et aussi de poursuivre vos efforts autre part dans la région qui présente un potentiel pour vous. Et c'est réduire votre dépendance par rapport aux États-Unis, qui composent encore 75% de votre chiffre d'affaires, assurer votre pérennité et maximiser la valeur de vos actionnaires. Merci beaucoup de votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Malgré que je trouve l'idée de donner les BlackBerry gratuitement au gouvernement chinois intéressante, je me demande juste dans une culture où les relations humaines et les relations d'affaires sont très, très, très importantes, est-ce que vous pensez que ça peut poser le moindrement de risque que ça soit mal vu, mal perçu ou que ça peut nous rebondir dans la face, si je peux me permettre de le dire de même? En fait, oui, un certain risque. Toutefois, la façon dont nous envisageons la chose, c'est d'offrir au gouvernement la possibilité d'essayer lui-même le produit pour constater le fait que le produit fonctionne bien, qu'on a bel et bien répondu à notre engagement de retirer certains mots-clés qu'il nous a demandé de faire. Donc, c'est beaucoup plus dans un but de lui offrir la possibilité d'essayer de tester la technologie pour avoir son accord que dans le but d'essayer d'acheter sa confiance et d'acheter en fait la déréglementation là, à notre avis. Je pense que l'encryptage des données, c'est très important pour nous. Si nous ne sommes pas capables de traverser ce défi-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, avant tout, nous pensons que la mesure justement de censure de certains mots-clés va vous permettre de passer à travers la question de l'encryptage de vos données. Parce qu'au final, le gouvernement chinois veut avoir le code de cryptage de vos données pour s'assurer qu'il a un contrôle de l'information. À côté de ça, vous ne voulez pas donner ce code de cryptage. C'est pour ça que nous sommes persuadés que la concession que nous vous proposons à travers la censure de certains mots-clés vous permettra justement de passer à travers ce problème du cryptage des données.
Nous avons préparé un plan de contingence au cas où justement les choses tourneraient mal et que donc vous ne pourriez pas faire face à, ou vous ne pourriez pas suivre le plan que nous vous proposons. Donc, là. En fait, ce plan de contingence vous permettrait de former une alliance avec l'un de vos concurrents ou l'un de vos concurrents actuels, par exemple Palm, ce qui vous permettrait de renforcer votre pouvoir de négociation. Et donc, en utilisant la technologie Palm, vous déplaceriez le problème et ce serait non plus votre clé de cryptage qui vous est tellement important qui risquerait d'être mise en danger, mais ce serait plutôt grâce à la technologie de Palm. Donc ce plan de contingence vous permettrait, au cas où la recommandation que nous vous avons faite ne fonctionnerait pas, d'essayer une nouvelle solution, d'étudier une nouvelle solution. Ma question serait sur les concessions dont vous parlez. Avec le gouvernement, on ignore la non-fiabilité de notre partenaire China Mobile qui introduit un nouveau produit. On accepte la censure, on leur donne le produit. Est-ce qu'il y a une autre façon de s'implanter que de faire ce genre ou ces concessions-là? Il nous a semblé, à travers les documents que vous nous avez fournis, que vous étiez dans une sorte d'impasse entre, d'un côté, vous ne vouliez pas donner votre code de cryptage, le risque de la perte de la propriété intellectuelle, le risque de la concurrence, et de l'autre côté, le gouvernement chinois qui fait tout pour, entre guillemets, vous mettre des bâtons dans les roues pour développer une technologie concurrente qui est le Raspberry. Donc c'est pour ça que nous avons pensé que notre recommandation est aujourd'hui la plus réaliste pour rentrer sur le marché chinois. Certes, vous faites des concessions importantes, mais nous pensons que ces concessions sont liées à la réalité économique et qu'elles vont surtout vous permettre d'accéder à un marché énorme avec des potentiels de croissance énormes et que justement elles valent vraiment la peine d'être faites. Le meilleur exemple, c'est que des entreprises américaines telles que Google ont aujourd'hui franchi le pas et on peut s'attendre très certainement à ce que cette tendance se renforce dans les années à venir. Pourquoi pas seulement maintenir notre emphase sur l'Amérique? Comme vous avez noté, nous avons une croissance de rentabilité impressionnante. Nous avons seulement 4 ou 5 millions de souscriptions dans ce marché. Alors, pourquoi pas seulement augmenter notre présence dans ce marché clé? Le marché chinois est en croissance. Ça va devenir le plus grand marché des télécommunications au monde. Et dans le but où vous êtes dans une industrie où il y a une forte concurrence, de plus en plus de joueurs, une forte consolidation, c'est important pour assurer la pérennité de votre entreprise d'aller sur le marché chinois, de saisir cette opportunité-là, sans quoi vos concurrents vont le faire. Et donc, vous allez perdre votre avantage du premier arrivant. C'est pourquoi nous pensons, oui, d'une part, que vous devez continuer votre développement sur le marché nord-américain, mais élargir vos horizons de marché pour assurer vraiment de garder votre avantage concurrentiel. D'une autre part, vous avez eu plusieurs litiges dans le passé aux États-Unis, donc il y a un grand risque de rester uniquement sur un seul marché, puisque si jamais il y a une poursuite qui arrive, c'est tout le marché qui en subit les contre-coups, alors que lorsqu'on est dans plusieurs marchés, le risque est de loin diversifié. Et d'un autre côté, au niveau des marges, à mesure que le marché américain s'équipe et que la concurrence s'y intensifie, vous risquez de vous exposer à des baisses de prix, à une concurrence sur les prix. Et là, ce serait plus difficile de maintenir vos marges, alors que sur la Chine, le marché tend à vouloir s'équiper. Et donc, ça peut signifier pour vous des marges plus confortables. Donc, c'est vraiment pour ça aussi que nous vous recommandons d'aller chercher le marché chinois. Notre compagnie canadienne est aussi au cœur d'une tourmente de propriété intellectuelle qui nous a coûté plusieurs millions, pour laquelle on a obtenu le support du gouvernement américain. Sachant que d'ouvrir notre produit au gouvernement chinois risque